Bueno, bienvenidos a nuestra sesión de Ayurveda. La verdad, esto me hace muy feliz tener clases con personas que pues como que han aprendido la medicina ayurvédica desde la fuente. También me hace muy feliz ver a la doctora Lucía Pisorno, que es de Argentina y tuvo toda la valentía y pues como la experiencia de irse directamente a la fuente. Estudió también en Bangalore, en la Universidad de Sri Sri Ayurveda College. Hizo los 5 años y medio de Ayurveda y pues muy lindo también que estés acá presente. Siento que esta es una gran oportunidad que la vida nos está dando de estar conectados en el mundo, pues como, y de aprender desde donde estamos. Entonces es como muy lindo. I am welcoming all of them, and I am telling that I am very happy to have this experience and this opportunity to have a doctor from India teaching us from the source, directly from the source. And then I was telling about Dr. Lucía Pisorno that she did BMS in India. Y muchas gracias a todos ustedes por participar. Es muy lindo para mí. Ayurveda siempre ha sido como mi gran pasión, mi gran amor. Entonces, pues esta es la segunda charla que intento de esta manera con personas de la una de cuidado preconcepcional con una médica especializada en ginecobstetricia ayurvédica. Entonces, lo que vamos a hacer es que el doctor va a hablar y yo voy a traducir simultáneamente. So how we will do is like you will talk some things and then I will translate to Spanish. Okay. I will introduce all of them to you. So, el Dr. Ajith Krishnan es médico ayurvédico de Kerala. Kerala es un sitio en el sur de la India en donde la medicina ayurvédica se ha transmitido de generación en generación y se ha mantenido muy vigente, muy viva por muchos médicos tradicionales. Y es el sitio donde el panchakarma es como, tienen muchas terapias de panchakarma, de desintoxicación y pues muchas plantas medicinales. A mí me encanta el sur de la India y especialmente Kerala. El doctor Ajith Krishnan se graduó de una universidad en Kerala y ahorita está haciendo su especialización en Visha Chikitsa, que es Agada Tantra. Eso es toxicología ayurvédica. Lo invité especialmente a él porque, bueno, yo estudié con él Panchakarma el año antepasado y pues es muy pilo. Es muy pilo y se conoce como todos los shlokas en sánscrito, que son como todos los versos de Ayurveda en sánscrito. Pues ha sido como becado y ha ganado varios reconocimientos en Ayurveda. Entonces, ustedes lo ven jovencito, pero es médico y está haciendo su especialización en Visha Chikitsa Agada Tantra, que es toxicología ayurveda. I introduced about you and I told them how did I meet you and your college in Kerala and your post-graduation going on. Thank you. So, okay. Can we start? Yes, more people are joining, but we can start. Okay. Followers, can we wait for some minutes or we'll start? I think we can start now. Yeah. Okay. Thank you. Okay. First of all, it's a great, immense pleasure to speak all of you regarding the concept of Virudhahara and Ayurveda according to the Vishachikilsa point of view. And en primer lugar, es para mí un placer estar compartiendo con ustedes este conocimiento de Visha Chikitsa y de Virudhahara,
que el concepto de como de la comida incompatible en Ayurveda. So far, I bow to Lord Dhanvantari. This is the famous temple of Dhanvantari, located in Kerala, Thrissur district, and people will be always, there will be rush to bow to the Lord Dhanvantari and to eradicate all their diseases. And it is a traditional practice of Kerala people going the Dhanvantari temple and getting blessing from them. Entonces, en primer lugar, quiero honrar al señor Dhanvantari, que es Dios del Veda, y este templo es el templo de Dhanvantari que queda en Thrissur, en el distrito de Thrissur en Kerala, y mucha gente va como a orarle y a pedirle pues como que sane las enfermedades. Entonces pues es muy importante para la cultura de Kerala este Dios y para Ayurveda. So today's discussion is on the concept of Virudhahara, and it is the unique food concept of Ayurveda, and like no other science has explained so beautifully about the food, how to take food, and what are the advantages, disadvantages, wrong combinations, all such related things. There is a beautiful concept explained in Ayurveda, and we will have a small basic idea about all those things. Entonces, pues vamos a empezar entonces con el concepto de Viruddahara. Y Viruddhahara es un concepto único en Ayurveda, como que no se ha explicado en otra parte algo tan profundamente acerca de las incompatibilidades alimenticias en Ayurveda y como los efectos que esto puede producir. I guess before we going into the concept of Viruddhahara, we will have a small basic knowledge about the Vishachikitsa. It is one among the Ashtangas of Ayurveda, and we are not going just normally explaining the concept of Viruddhahara. We will be explaining about how Viruddhahara has been told in the how we can express in the terms of Vishachikitsa or toxicology. Entonces, antes de hablar de Viruddhahara específicamente, que son las incompatibilidades alimenticias, vamos a hablar de Vishachikitsa, que es una de las 8 ramas de Ayurveda. Okay. I guess everyone will be knowing the 8 limbs, Ashtangas of Ayurveda, isn't it? I guess these are the 8 branches, that is Kaya Chikitsa, Bala Chikitsa, Graha Chikitsa, like general medicine, surgery, pediatrics, psychiatry, infertility, ENT, and it comes Damshtra. One word will become Damshtra, like it is the toxicological branch. Entonces, pues algunos de ustedes sabrán que Ayurveda tiene 8 ramas principales. Geriatría es la pues una de ellas, fertilidad, psiquiatría, pediatría, otorrinolaringología, Damshtra es toxicología, Chalya, cirugía y Kaya Chikitsa es medicina interna. Okay, and this Damshtra Chikitsa or Vishachikitsa, to easily explain, Vishachikitsa, it is actually, even though Vishachikitsa is explained as one among the Ashtangas, it is not practiced all over India. It is a specialized traditional branch of Chikitsa in Kerala. Like Ashtangas of Ayurveda is explained in Kerala, like more practiced. Entonces, a pesar de que toxicología es una de las ramas de las 8 ramas de Ayurveda, no se practica en toda la India y de hecho esta Vishachikitsa es como es practicado especialmente en Kerala, de donde pertenece. Yes, even though the 3 samhitas are explained like
Charaka Samhita, Susruta Samhita, and Ashtanga Hridaya. There's 3 basic texts explaining the concept of Ayurveda. The Ashtanga Hridaya, it tells about the Ashtangas of Ayurveda, and there is in olden days, in ancient days, there was more Ashtavaidyas, like Ashtavaidya families was there. They introduced this concept of Vishachikilsa in Kerala. Entonces, pues hay 3 textos importantes en Ayurveda, que es Charak Samhita, Susruta Samhita y Ashtanga Hridayam, y ellos hablan de este concepto, pero en Ashtanga Hridayam se habla de este concepto, y en Kerala antiguamente habían unos Ashtavaidyas, que son médicos ayurvédicos que dominan las 8 ramas de la Ayurveda, y ellos introdujeron en Kerala ese concepto de toxicología ayurvédica. Okay. Now we will move to a small description of Vishachikilsa, like why this Vishachikilsa has only came to Kerala. That we will discuss. Entonces, vamos a empezar en la introducción a Vishachikilsa, que es esta rama de la toxicología, y por qué, cómo llegó esto a Kerala. Like Kerala is a land where there is more of ecosystem, plants, trees, forest. I think Luisa will be knowing how that nature will be there. So, entonces, Kerala es un lugar donde hay mucha naturaleza, muchas plantas medicinales, muchos árboles y plantas de coco, y dice que yo conozco ese lugar, bueno. ¿Y? So there, like, you know, with the snakes, like those kind of are poisonous animals or creatures. For them, the best place to live is like these kinds of atmosphere, like which is having forest, like these things. So even though the Kerala has a place like this kind of land, so there will be more toxic animals or creatures in Kerala. Entonces, pues por esto mismo que Kerala tiene muchos bosques y muchas plantas, pues ahí es un terreno perfecto para las serpientes y para muchos animales venenosos. Entonces, también por eso se ha desarrollado mucho en Kerala este concepto de toxicología. So, like, if there are more poisonous insects or creatures, automatically there will be more cases of like poison, like people will be affected by snake bite, scorpion bite, like such spider bite. These all will be having poisonous effect on them. So on that time it was like that. So in order to counteract this, some people like old Vishavaidyas, they have developed a system of medicine to counteract all these effects by these animals, and it is termed as Vishachikilsa. Entonces, asimismo, como hay todos estos animales que tienen mucho veneno, pues había personas afectadas por ellos. Entonces, estos vaidyas, Vishavaidyas, que le llaman como médicos ayurvédicos tradicionales que conocían acerca de los venenos, hicieron como estos tratamientos y como introducieron este concepto. Like, now, just we will have what is Visha or toxin. What is Visha? Like, it has been told in the classics Ayurveda text, like that substance which enters the body. Like there is a slogan like that in Sanskrit. It is in Sanskrit, but the substance which enters the body and immediately it will cause the vitiation of healthy tissues, and it may lead to the death of the person also. It can call instant action. Entonces el concepto de Visha es aquella sustancia que entra directamente en el cuerpo del paciente y es como que se esparce rápidamente y produce un efecto intenso. Yes. And so, like usually if a person is bitten by a snake, not only in Kerala, everywhere, the person, if he doesn't got any proper treatment, he may die within seconds, isn't it? So that much
quick action will be having for this visha. Entonces, este concepto de visha es muy importante porque si de repente alguien es mordido por una serpiente y no recibe ningún tratamiento inmediato, puede morir. Entonces, por eso hay tanta importancia de este concepto de visha, tóxico. How it acts, like every person, like usual normal person will be having his ojas. Ojas means the vitality of the person. Like this visha will be having opposite qualities to that of ojas. So it can opposite qualities, like ojas will be having are good qualities, like good complexion, snigdhata, like that kind of symptoms. But visha will be having opposite actions, so it can counter easily and it can destroy the ojas. Entonces hay un concepto muy importante en Ayurveda que se llama ojas y que es como la vitalidad, y la vitalidad es como brillante, como bueno, tiene unas cualidades específicas en Ayurveda, y visha tiene todas las cualidades opuestas a ojas y puede destruir ojas, puede destruir esa vitalidad. Yes. Like now, this is a just basic introduction. What is visha? How it acts? Okay. So, like coming to the food part, like ahara concept, like as we all. Oh, sorry. Entonces esta fue una introducción corta a que era visha, pero vamos ahora a introducirnos, vamos a empezar a hablar ahora específicamente de la comida. Okay. As we all know, like food is the indispensable part of life, isn't it? Like three, Ayurveda has mentioned traya upastambhas, like ahara, nidra, brahmacharya. These three things are considered as three basic pillars of life. Entonces, bueno, la comida es una parte indispensable de la vida. Ayurveda dice ahara, nidra y brahmacharya, que son tres pilares de la vida, que es ahara es comida, nidra es sueño y brahmacharya es como control de la energía vital. Like even apart from this, these classics, they have mentioned about the how to take food. Ahara means that how to take, like there are detailed explanation regarding such things. Entonces en Ayurveda hay explicaciones acerca de cómo comer, o sea, cómo se debe comer y cómo no se debe comer. Es una de las cosas que están muy bien explicadas en Ayurveda. Like we will brief all those things. There will be two parts: hitahara, ahitahara. Hitahara is that which is good for the mind and body. Ahitahara is that which is opposite the mind and. Entonces clasifican la comida como hita y ajita. Entonces la comida hitahara es aquello que es bueno para el cuerpo y para la mente y genera pues, salud, y ajitahara es lo que afecta el equilibrio del cuerpo y de la mente y produce enfermedad. Ahitahara, that is which is opposite to the qualities of our body, our mind, and this thing. It may lead to various disbalance the doshas and it can lead to various diseases. Entonces la comida ajitahara va a alterar las doshas, va a alterar los datus, va a alterar como los tejidos y los elementos en el cuerpo y va a producir enfermedad. Like now we coming to Virudhahara. Virudhahara is explained like it is a kind of ahitahara, like which is not good for our body and mind. Virudhahara quiere decir como aquello que no es bueno para nuestro cuerpo y para nuestra mente, y está bajo el concepto de ajitahara, o sea, lo que no hace bien, eso es Virudhahara. Yes, like in that visha concept, why I told this visha concept, because in visha there is a classification, like different classification are there. There is one visha called gara visha, like it will be showing its action very slowly. Entonces hay un concepto en visha, digamos en toxicología, que se llama gara visha, y es como un veneno que va a actuar muy lentamente. No es como visha que es muy rápido, sino es como
sí es un tipo de veneno que afecta lentamente. Yes. Okay. Coming like this milk, ghee, like all those kinds of substances that will be practiced. Like if a child is born, first he or she will consume milk, isn't it? So he won't consume like chicken, like such non-veg items. He won't consume, isn't it? So that kind of food items like milk, ghee, such kind of items are practiced from our childhood. But when we cross one age, new food items are coming to our daily routine, and it can imbalance our doshas. Entonces, pues por lo menos en Kerala es practicado que un bebé nace y le dan ghee, le dan leche y no se le introducen al principio otros alimentos y poco a poco después se van introduciendo, pero esos alimentos que vamos introduciendo pueden ser los que no son tan recomendables al cuerpo, para el cuerpo. The screen which you show, actually it is in Sanskrit. It is the definition of Viruddhahara given in Ayurveda classics. Like it is tell like Viruddham apichaharam vidyat vishagaropamam. Like the food substances which is, before going that, Viruddha, the word we can split. V is opposite. Oh, one moment, sorry. Aquí está hablando de Virudhahara, pero está en sánscrito, entonces nos va a explicar qué quiere decir. Entonces nos dijo un shloka en sánscrito de cuál es la definición de Virudhahara, y el primer concepto es V. V means? V plus Rud. Viruddha, like V plus Rud. V is like a Sanskrit term. Rud is opposite. Both combined to time. Viruddha means that which having action opposite. Entonces, vi y rut, bueno, estas raíces sánscritas lo que quieren decir es cualidades opuestas. Entonces, viruddha es como algo que tiene cualidades opuestas y ahara quiere decir comida. Entonces, alimentos que tienen cualidades opuestas. Like there are a lot of definitions given for the word Viruddha, like Viruddhahara. Like these three things, these 3 points are 3 definitions. Like one definition tells like Sarira Dhadu Viredam Kurvandi. Like dhadus are tissues, good tissues. Like those aharas, food substances, which will have opposite action of, which will create imbalance among the dhadus. That is known as Viruddha. Charak Samhita dice que aquellas comidas que tienen cualidades opuestas a los datos, como a los tejidos corporales, entonces como que es Virudhahara y afecta a los tejidos. And another definition tells like yach kinjit dosham utklesha, like dosha will be having its own peculiar sides, isn't it? Like kapha will be having your upper body parts, like especially chest. Chest is the main sthana of kapha. Like each dosha will be having each side. So those food substances which will go to this dosha side, and it will utklesha, like it will create doshas and cause. Entonces, la segunda definición de susruta es Laurita, ¿ahí se está escuchando bien? Sí, el que viene es él. O sea, se escucha mal, está cortado. ¿La mía o la de él? La de él. Ah. Okay, I didn't hear you properly. I understood about susruta. Bueno, les va a traducir mientras tanto, mientras él vuelve. Entonces, estaba diciendo que cada dosha tiene un lugar específico donde tiene influencia. Entonces, por ejemplo, kapha es como la parte alta y sobre todo el pecho. Entonces, ese es el lugar propio de kapha. Y vata es el intestino grueso y pita es como el intestino delgado.
Entonces dice que estas combinaciones opuestas van a llegar y se van a asentar, o sea, van a generar toxinas que se van a asentar específicamente en el lugar donde esos doshas se acumulan y van a generar utklecha, que es como que se provocan los doshas, como que va a hacer que esos doshas se desequilibren. I could explain the second, the Susruta concept that you said about the sthanas, but the communication was cut. Okay. Okay. Now is the screen visible? Yes. Okay. Like no last, like what I mentioned last, no? No, this we didn't hear. Okay. Now what you told, it is correct. Like those Yachkinjit dosha mutklesha, like that food substances which will go to this dosha specific sites and it will provoke the doshas and it can cause various deformities or diseases in the body is termed as viruddha. Entonces aquellas sustancias que van como a los lugares de los doshas y van a provocar, entonces van a generar como alteraciones y desequilibrios en el sistema. Yeah. Okay. Now this is the classification of visha. Okay, like natural, there is mainly it is divided into natural poison, that is kritrima visha in Sanskrit, and unnatural poison. Entonces el concepto de veneno en sánscrito está dividido en los venenos que son naturales y los que no son naturales. Yes. These natural poisons can be again further divided into animal origin poisons and plant origin poisons. Entonces pueden dividirse las naturales en venenos de origen animal o de origen vegetal. Yes. And unnatural poisons, that can be divided into dushi visha and gara visha. These two are the main concepts. Like in present day era, like present day scenario, these two concepts like dushi visha and gara visha are of very great importance, like much importance. Entonces, y los venenos que no son naturales tienen una gran importancia en esta época de la vida. El concepto de dushi visha y gara visha tienen una gran importancia. What is the meaning of these two? Gara visha is slow poison, yes, you say, yeah? Yes. Like dushi visha is the visha, like poison, which will be entered, which is the combination of either poisonous substances or non-poisonous substances, and it will somehow, without our knowing, maybe due like through food or medicines, any kind of items, it will be entering our body and it will be settled in our body, but its action will be slow. Like it can, like suddenly it won't show its action. Slow, delayed onset. This is dushi visha, yeah? Yes, dushi visha. Dushi visha, entonces son esas cosas que uno se come y que like, no van a generar one second. Sorry. Like it can be either medicines or like anything. It's not like mixed combination of poison. Like it may be non-poisonous substances also. Dushi visha es un concepto de sustancias que no son venenosas, que pueden ser medicamentos, que pueden ser alimentos, que inmediatamente no causan un efecto negativo en el cuerpo, sino poco a poco, lentamente van entrando a los tejidos y lentamente van generando desequilibrios. Ese es el concepto de dushi visha. Yes. And gara visha, like almost it is same, but dushi visha may show its action either instant or slow, but gara visha will be very late, like very delayed onset. Gara visha es similar, es un concepto similar, pero entonces es un veneno que lentamente puede generar lentamente toxicidad, pero también puede mostrarlo muy rápidamente. En cambio, el dushi visha al principio, o sea, va a tardar mucho tiempo en producir un efecto específico, nocivo. Yes, and this gara visha is actually
chemically prepared poison, like due to it will be what another reference is there, like it is can be entered in our body in any form, like it may be in the form of labor, like application, like any form, like food, drinking, any forms. It can be like powdering also, wind also, any forms, Garavishna. Entonces, garavisha es aquella sustancia venenosa que puede llegar a entrar al cuerpo no solamente a través de la comida, sino que uno se lo puede aplicar como un emplasto o puede ser a través del polvo o de sustancias en el ambiente y eso hace parte también del concepto de garavisha. Yes. From this concept of Garavisha is of much importance. Like from nowadays, as we get up from bed, from brushing the teeth till we go back to bed, but many processes are coming, isn't it? Like brushing the teeth, bathing with soap. These all comes under like one kind of Garavisha methods. How this, like if we apply, I will just tell one example. Okay, you can translate this. I will tell example. Ok, garavisha es un concepto que viene desde que nos levantamos hasta que nos vamos a la cama. Por ejemplo, nos lavamos los dientes, ahí ya estamos teniendo una posibilidad de consumir garavisha, como ese veneno lento. Cuando nos bañamos, nos aplicamos jabón, nos aplicamos shampoo y hay como muchas posibilidades a lo largo del día en el que estamos recibiendo garavisha. Yes, like why it comes under garavisha, because like if you are applying one soap or some deodorant, spray, anything, it won't show its action suddenly, isn't it? Like if you are daily applying one spray, lipstick is an easy example. Like lipstick daily, if you are applying, it may after some 5 or 10 years, it may leads to some diseases. So that is one kind of visha. Entonces, por ejemplo, él da un ejemplo de las cosas que uno diariamente se está aplicando, el jabón y lo que les decía, y un ejemplo es, por ejemplo, el labial, ¿sí? Que no va a mostrar sus efectos inmediatamente, sino que si todos los días por 10 años me estoy aplicando, seguramente en 10 años se va a manifestar en una enfermedad porque es un veneno poco a poco a base de tóxicos. Yes. Now, these are some basic concepts. Okay, this is a vast area. I am just very little briefing about this concept. Now coming to the concept of Virudhahara. We will go to the Virudhahara directly. Entonces, ese de Gara es todo un concepto y simplemente como que nos dio un ejemplo como pues para introducir y ahora sí vamos a hablar de la comida incompatible que es Virudhahara. Yes, like as you can see in the screen, like these are the definition of Virudhahara, like certain diet and its combinations which interrupts the metabolism of tissue and which inhibits the process of formation of tissues, like dadu, which won't create further dadu degradation, which will be having opposite quality to the tissue. And food, when it is consumed in wrong combination with either wrong combination or either wrong processing or either incorrect dose or with incorrect time or incorrect season. These 5 points: combination, processing, dose, time, season. These 5 things, if it is consumed opposite, it can lead to Viruddhahara. Entonces, el concepto de Virudhahara hace referencia a ciertas dietas y sus combinaciones que interrumpen el metabolismo de los tejidos, que inhibe el proceso de formación de los tejidos y puede tener una propiedad opuesta al tejido corporal. Es la comida que en una combinación inadecuada ha pasado por un proceso erróneo de procesamiento, se consume en la dosis incorrecta o en el momento inadecuado del día y en una estación que no es la adecuada para comer ese alimento. Eso lleva a Viruddahara.
We will have a look into this. Virudhahara will be acting on our body. Okay. Entonces vamos a ir a explicar cómo es que Virudahara, estos alimentos incompatibles, actúan en el cuerpo. Yes. Ah, bueno, otra vez se nos fue. Esperemos un momento. Ah, ya, ok. Please share again the screen. I think some connection problem. Dr. Ajith, you are not audible? Now? Is Yes. it audible? Yes, but the screen is not there. Screen is not there. Si tienen preguntas, también pues pueden ir escribiéndolas y al final se las vamos a hacer, a responder. No? No? Is it visible? But it's not visible. Yes. It will show it. You are not audible in this moment. I think it's the signal problem. It's the connection. Okay, now yes, we can see. Okay. Yes. Like is it just before told, like Garavisha? Is it audible? Hello? It's not audible. You were telling about Garavisha, but I couldn't listen to you. Okay. Now it is audible? Yes, yes. Okay. Like Virudhahara is almost same like Garavisha. Okay, that is audible? Yes. Garavisha es como casi igual a Viruddahara. Yes. Like if we consume this Virudhahara for a period of time frequently, it may lead to srodha avarodha or obstruction in the channels. Like our body is consist of lot of channels, srodhasas. Okay. Entonces nuestro cuerpo está compuesto por muchos canales corporales que se llaman rotos. Entonces se dice que si se consume Virudhahara va a generar obstrucción de los canales corporales en el cuerpo. Eso es una de las cosas que ocasiona comer alimentos incompatibles. Yes. If there is obstruction in the channels, like further like what we consume the food, it won't digest or assimilate again because the srodhasas are obstructed. So further dhatu poshana won't happen. Entonces, cuando hay obstrucción de los canales corporales, no se va a digerir adecuadamente los alimentos y los datos no se van a generar, o sea, los tejidos corporales no se van a construir adecuadamente porque hay una obstrucción en los canales corporales y eso va a generar enfermedad. Yes. Then it will disbalance the digestive fire. It will cut down the digestive fire. And it can show its action in two ways. Like one will be, okay. Va a apagar el fuego digestivo, va a alterar el fuego digestivo, va a apagar y va a irse hacia dos lados, dos ramas. Una es. Yes. Like one will be, the first chance is like if there is no Agni and if there is channels obstruction, the Vada movement won't happen
properly. Like if there is one PV pipe, if there is some obstruction, water won't flow that side. There will be some obstruction, that Vayu Gati won't be improper. So what food we consume, that won't get properly digested and assimilated, and the body will slowly become emaciation and loss of physiologic function. Body will be very tired. Entonces, si Agni, el fuego digestivo está bajito y se producen entonces estas obstrucciones en el cuerpo, entonces la comida no se va a poder procesar adecuadamente y el cuerpo va a tener menos vitalidad y va a generar como acumulación de toxinas y enfermedad. Yes, that is one chance. And second chance is, like, if there is more, that digestive fire is down, and this whatever is Viruddhahara we are going on consuming, slowly it will get dumped. Again, there can be, like, first dhatu is rasa dhatu, next dhatu is rakta dhatu, second dhatu is rakta. So directly, if rasa is down, next it will initiate rakta dhatu. Entonces, pues en Ayurveda hay un concepto de que la comida se convierte en los tejidos corporales. Entonces, después de que el alimento es consumido, viene rasa dhatu, que es como el plasma sanguíneo, y después de que se produce el plasma sanguíneo, se produce la sangre. Entonces, si hay una obstrucción en estos canales corporales, entonces no se va a producir adecuadamente estos dhatus, como estos tejidos, que es el plasma sanguíneo y la sangre. Yes. That is termed as Amavisha. Like Ayurveda, it is termed as Amavisha. When this Yes. Amavisha, when this Amavisha is there, it will imbalance the Rakta Dhatu, and it can lead to various skin diseases. Like skin diseases, blood is passing all over the body, isn't it? Like whole body blood is passing. So if there is toxin content in the blood, it will reflect in the form of skin diseases. Entonces, cuando esto sucede, como con estas sustancias incompatibles, esas toxinas van a ir a la sangre, y esto se llama amavisha, como toxinas en el cuerpo, y van a pasar a través de la sangre, y una de las manifestaciones de la sangre es a través también de la piel, y va a generar enfermedades de la piel. Yes. That's why nowadays, due to this fast food, all those items, people are getting various skin diseases frequently. Like it's mainly because of this food. Dice que las comidas rápidas son una de las causas principales de enfermedades de la piel. Now we will move on to the types of Virudhahara. What are the types of Virudhahara and how it acts? Like there is 18 types of Viruddha has been mentioned in Ayurveda. Entonces hay 18 tipos de Virudhahara que son mencionados en Ayurveda, y vamos a hablar de cómo estas afectan el cuerpo. I will have a just brief description only, not going to elaborate very detailed. It will take so much time. Okay, so les voy a dar una breve introducción porque esto es muy profundo, entonces para no gastar tanto tiempo les voy a decirle rápido porque es un concepto muy amplio. First one is desha, that is place. Okay. El primero es desha, que es el lugar. Yes. First, if there is if one person is from some desert area, okay, if the food no need of that one. Like Colombia is a country where there will be climate will be different. That for what food you consume in Colombia, we Indians can't take that food. That region differences, place, that is the main difference. If I consume food here, I does not have proper nourishment, or it is not suitable to the climate and condition of Kerala or India. Ok, desha es un concepto de lugar, entonces el lugar de donde es consumida la comida es muy importante. Entonces, por ejemplo, puede pasar que la comida de Colombia para él y lo coma en el clima de Kerala no sea tan bueno y no sea tan recomendable para él. Entonces, como que el lugar en donde se consume
tiene un efecto también. Yes, that is one small answer. Next one is kala, time. Like if we are consuming more of cold items in winter season and consuming more hot, spicy, oily foods in summer season, it is not good, not we should consume the food which is opposite to that season. Like in summer season, we should consume that qualities which is opposite to that hot nature. In cold time, we should consume hot foods. Entonces, Kala es un concepto de tiempo. Entonces, las sustancias, por ejemplo, si durante el invierno consumimos cosas heladas y durante el verano cosas picantes, eso está mal. Como que uno debe consumir los alimentos opuestos al clima que está predominando en ese momento o a la estación que está predominando. That is second one. Third one is Agni, digestive fire. Like if one person has not feeling proper appetite or his digestive fire is very low, he should not consume more food, more heavy diet like chapati with, I don't know the food items in Colombia, but you can describe them. Like if one person is not feeling proper appetite, if he consume more of non-veg food items or something like that, it may impair the Agni. That is third concept, Agni. Entonces la tercera es Agni, que hace referencia al fuego digestivo. Entonces si una persona tiene un fuego digestivo bajo y se come algo pesado, él dice como chapati, pero entonces como en Colombia me dice que un ejemplo, por ejemplo, bandeja paisa, y tiene un bajo fuego digestivo, eso va a generar problemas e inconvenientes en la digestión y en la salud. Now, fourth one is matra, dosage. Like dosage. Certain substances in Ayurveda, certain substances like honey, oil, ghee, like this. There are a lot of other examples also. I am just mentioning these three. Like these three, if we taken in same quantity, it acts as opposite to that, like visha. Like it should not be consumed in equal quantity. La cantidad es el cuarto concepto. Entonces, por ejemplo, la miel, el aceite y el ghee son un ejemplo muy importante. Entonces, si uno consume, por ejemplo, miel y ghee en la misma proporción, se vuelve veneno. Si se consumen al tiempo en proporciones distintas, está bien, pero en igual proporción es un veneno. There is one more concept is there, like if one should consume food only according to what he needs. Like he should not consume more food, like morning, like whatever he wants, that much only he should consume. Like more food, consuming more food, that is not good advice. That is also matra viruddha. Entonces, aparte de eso que dijimos en la cantidad de comida que consumimos es muy importante. No deberíamos consumir más comida que la que nuestro cuerpo necesita. Cualquiera que sea lo que comemos y lo comemos en mucha más cantidad de lo que el cuerpo necesita, se vuelve también toxina. Next one is Satmya Viruddha. That is like some persons will be there, like they will be more fond of sweets, like sweets, or some will be more fond of spicy items. Like those who like more sweets, suddenly one day we are giving him like spicy food, he may not like. That also can cause derangement in him. Like what he likes, that only he should say. We should not pressure like to a sweet liked person. We should not give suddenly hot items. Entonces la satmia es como la dieta la que la persona está acostumbrada a comer. Entonces hay personas que están adictas, digamos, al dulce o al picante y no deberíamos darles, o sea, digamos que eso también es, but you say that if a person likes sweet, you should not give something different to what they are accustomed to? Yes, we can give, like suddenly if you are giving him like you should eat this pressurized, like he may not like sweet. Those who are more fond of sweets, they won't like this items suddenly. That I know.
Es que satme es un concepto que es como los alimentos a los que la persona está acostumbrada a comer. Entonces, por ejemplo, si una persona está acostumbrada a comer alimentos más dulces y menos picantes y de repente le cambias y le das algo muy picante, puede generar también este concepto de toxicidad. Next is dosha viruddha. Like Ayurveda says, like there are these three doshas, like vata, pitta, kapha. Okay? Person will be having his or her own prakriti, vata prakriti, pitta prakriti, kapha prakriti, like that. So if a person who is of kapha prakriti, if he consume more kapha predominant food items, that is opposite. That is not good. Like if a person is more of pitta prakriti, if he consume pitta vardaka aharas, pitta aggravating food and items, it can cause disbalance in him. So like that, dosha opposite. Dosha es un concepto importante en Ayurveda, como el predominio de los elementos. Entonces, si una persona es Vata Prakriti o Kapha Prakriti, o sea, tiene cierta constitución ayurvédica y consume alimentos que agravan esa constitución, entonces va a tener, digamos, comer alimentos similares a los doshas. Por ejemplo, Kapha es mucosidad y come alimentos que son mucosos, pues va a agravar ese dosha. Next is Koshta Viruddha, that is digestive tract, like alimentary tract. If some person will be having, like, if they consume some ghee or like more fluid containing food, they will pass the motion, like their alimentary tract will be soft, very soft. So if they consume a little amount of like fluid like things, it will pass through as motion fastly. But some person that koshta will be krura koshta, like it will be somewhat hard in nature, and what they consume, like it won't absorb properly and it won't go free very fast. Entonces hay personas que el koshta es como la capacidad digestiva. Entonces hay personas que tienen mrudu koshta, que quiere decir que incluso la leche los purga fácilmente. Entonces, que tienen un sistema digestivo, esas personas que dicen, no, yo me como una papaya y directo y bueno, como una leche y directo. Entonces, es importante también tener en cuenta que esto puede ser para esa persona un tóxico también, ¿no? Por la manera en que su sistema digestivo lo asimila. Yes. Next is Kama Viruddha, order, like order incompatibility. That is like first there is a special vidhi, like process how to take food. That is a separate concept. As we mentioned, like after washing our hands, after avoiding all the bowel and bladders, we should consume food. That is the order. Like if we are suddenly going in, actually it happens in like marriages, functions, etc. Like suddenly we will stand. Actually there is a vidhi told like we should sit in one table and we should go and consume the food. But in marriages, party, something that what will happen, we'll go suddenly directly and we'll have food without looking all these things like washing hands or avoiding bladder, all those. That is Krama Viruddha. It should not be like that. Krama Viruddha es como las acciones que se deben seguir en el momento de comer. Y Krama Viruddha es, por ejemplo, uno siempre se lava o sea, como lavarse las manos antes, sentarse, prepararse para comer, estar dispuesto. Y Krama Viruddha es, por ejemplo, comer de pie. Entonces, en muchos matrimonios, se dice en India, como que la gente va, se sirve la comida y empieza a comer de pie. Entonces, eso, por ejemplo, no debe hacerse porque uno debería comer sentado. Y como toda la disposición que uno tiene que hacer para comer, y Krama Viruddha es como el tóxico que se genera por comer en las condiciones que no son indicadas. Next one is Parihara Viruddha. Parihara, like if we consume some, actually I don't know whether you will understand or not. Like if you are doing snehapana, that is snehapana, you know, like if you are doing snehapana,
such kind of items, you can consider food items like that. Sneha, more of snigdha in nature, ghee, oil, like that. If we consume such kind of heavy food and take cold water after that, that is opposite. Also same reverse, like if you consume like more pungent food like pork, beef, chicken, like that, non-veg items, again after taking that non-veg item, we are taking hot drinks like tea, coffee, etc. That is opposite. Entonces dice que, por ejemplo, las combinaciones, si uno come cosas como el ghee, como es neha pan en Ayurveda, hay un concepto de tomar ghee en las mañanas y inmediatamente después de ese ghee uno se toma algo frío, eso es Virudhahara y eso genera toxinas, no se debe consumir así. Y que al contrario, si uno consume cerdo, carnes rojas, así comida que es muy caliente y se toma una aromática, eso también es contraproducente, es nocivo. So after pork, to have herbal hot tea is Virudhahara, yeah? Yes, not herbal tea, like more pungent food, more hot drinks. It's not Sí, advised. como un té muy caliente después de haber comido cerdo o carnes rojas o cosas así, eso Like caffeine. Coffee will be containing caffeine, no? Caffeine. Coffee? Coffee. Sorry? No. Yes? Coffee. Coffee. Yeah, it will be containing more hot nature. It is hot to the body. So again, it will become more hot inside the body. Pork itself Por is a ejemplo, hot. Por ejemplo, si comen carnes rojas o si comen cerdo y entonces después encima se toma un café, el café tiene unas propiedades calientes en naturaleza por su sabor ácido, entonces eso es Virudhahara, o sea, que estás comiendo algo muy caliente y después te tomas una bebida caliente que tiene cualidades muy calientes, pues eso es Virudhahara. Yes. Next is Upachara Viruddha, that is follow regimens. Some regimens are obtained, like for example, I will tell, for a person having piles, like piles, raktapitta. No? Yes. Por ejemplo, cuando las personas tienen hemorroides y comen comida muy picante, Yes. Es como también... ¿Sorry? Bueno, acá se nos fue un momento, pero también decía que la comida que no esté bien cocida o que esté quemada, ¿sí? También genera tóxicos. Comidas que estén preparadas con, no sé qué quiere decir rotten full, si alguien me puede ayudar. Sí, como aceite malas, rotten fuel, como... Gracias. Sí, like, maybe old food also. Sí. Thank you. Bueno, Ajith se nos fue de nuevo. Bueno, igual es que esto de Ayurveda es un concepto súper grande. Si ustedes quieren que hablemos de cosas así, como preguntas más específicas y ejemplos más específicos, podemos decirle que nos diga ya como específicamente en la comida cuáles como que son los horarios como que no son recomendables para ciertos alimentos. Aquí vamos a preguntar que nos estaban diciendo. Hicieron una pregunta, sí, vamos a hablar de los ejemplos en los doshas. Entonces, bueno, esperemos porque la señal está intermitente con el doctor. Mientras tanto, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¿Se está entendiendo la traducción? ¿Sí? Sí. Listo. Ok, you came back. Hello. Yes. 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 In Kerala, it's there heavy rain. Rain is there, so some network issues are there. Oh, que en Kerala está lloviendo fuerte. Oh, like, entonces por eso la señal está intermitente por la lluvia. Y cuando llueve en Kerala, llueve durísimo. Yes. Is the screen visible now? Yes. Okay. Next is so Upachara Viruddha I have told, no? Okay. Next is like Avastha Viruddha, condition incompatibility. Like
consuming, if one person is sleeping or daytime, after getting from sleep, he's taking more of kaphavardhaka aharas, like sweets, like more fruit juice or some like that kaphavardhaka aharas. That is avastha viruddha. Like during sleep, there will be aggravation of kapha. Okay, like or if you not only, this is one example, sleeping. Another, like if you are more walking or more running, athletes that and that, like they will have like aggravation will be there. Like after that, suddenly consuming more like dry fruits, dry fruit or some vadavardhaka aharas, it is opposite, avastha viruddha. Entonces, avasta es un concepto que habla de consumir alimentos después de que un dosha está más presente. Entonces, por ejemplo, en el momento que nos despertamos, acabamos de salir del sueño y el sueño es una condición de más kapha, como de más pesadez, de más mucosidad, y comemos alimentos fríos, jugos fríos o cosas que van a generar mucho más kapha, eso quiere decir avara. Y la otra es, por ejemplo, avasta, perdón. Y la otra es que si es vata, si las personas son atletas, si están corriendo mucho, el movimiento, mucho movimiento, es una cualidad de vata. Y si se comen frutos secos y comen cosas muy secas, en este caso vamos a alterar vata. Entonces hay que mirar también las condiciones, en qué momento se come, qué tipo de comida y qué cualidades. Yes. Next is sambat viruddha, like how to, what is the English translation? I don't know. Like intake of unripe or immature food, like fruits. For example, fruits. If you are not properly ripened foods, if we are consuming, it is sambat viruddha. Like based on that condition of fruits or vegetables, anything that should be properly mature or properly ripened, or what to say, like that. If it is opposite, it is sambat viruddha. Sampat viruddha es como cuando uno se come los alimentos que están inmaduros. Por ejemplo, las frutas inmaduras, los alimentos que no estén adecuadamente madurados. Eso es un ejemplo. Yes. Hello? Yes. Okay. Next is samyoga viruddha. That is with wrong combination. Like if you are consuming milk with acidic fruits, that is the best example. Like some sweet substances along with some reverse, exactly opposite qualities, like acid, hot, like it is samyoga viruddha. Combination should be different. Combination. Samyoga viruddha es como el concepto de combinar dos alimentos con cualidades completamente opuestas. Por ejemplo, la leche con frutas ácidas es incompatible, ¿sí? Tienen las cualidades opuestas y no se deben combinar frutas ácidas con leche. That is hridaya viruddha. That is hridya, pleasant to the body. Like if you are giving a non-vegetarian person, sorry. Yes. Okay. For a vegetarian person, if you are giving him non-vegetarian food, it is hridya viruddha. Like he won't like that food. Like similar properties like that. Hridya. Hridaya viruddha es como cuando le damos a alguien algo a que no le gusta y que no se siente bien y que le parece como que su cuerpo lo rechaza, por ejemplo, que le den carne a una persona vegetariana. Eso se llama hridaya viruddha. And the last one, that is bhojya or vidhi viruddha, like rules, as it is almost same like what we told before, like before we are told, like hello. Yes. Okay, like rules, like some person suddenly without directly get up from the bed and eating food, such kind of things. Like nowadays it is very common now. During the busy schedule, these engineers, IT professionals, during their
way to job, they will directly get up and take food fast and they will run. That all is not advised in Ayurveda. Que no se debe comer con afán. No se debe comer con afán y, por ejemplo, ahorita en los trabajos y todo, la gente está en su computador y todo y come de repente así muy rápido. Eso también es Virudhahara. Ya vamos a contestar ahora las preguntas. Vamos a mirar. Sigue. There are some questions that people are asking. Do you want to take them at the end? Okay. Actually, this is a vast concept. So I am trying to brief very, very little, but it will take time. That's it. Que dice que este es un concepto muy vasto que está tratándolo de como de resumir, pero igual sí va a tomar tiempo. But now we'll have some examples. Like vamos a dar los ejemplos. Okay. Okay. Consuming fish with milk. You are seeing screen, no? Yes. Screen visible. Okay. Consuming milk with fish. Like combination, samyoga viruddha, as I told. Now we will be seeing examples of all these types what we have told. We will have some small examples. Vamos a hacer unos ejemplos de todos los conceptos que vimos. Vamos a ver unos ejemplos específicos. Por ejemplo, leche con queso es una combinación, o sea, es una combinación incompatible en Ayurveda. Yes. First one is fish. Why it is viruddha? How it is viruddha means it's fish and milk. Both is having madhura rasa, sweet taste. But when it undergoes digestion, after digestion, the taste rasa will be changed. That is vipaka, what we will call in Ayurveda. It will change into like okay. Fish and milk both will be having same rasa and vipaka, same taste and vipaka. But if it is even both are same, it will cause abhishyanta, like more fluid kind of things. It will like gel like thing, and it will cause srodha. And if srodha is same pathology what we have described before, ama visha, dhatu, all this will be happening. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo. La leche y el queso tienen cualidades dulces para la medicina ayurvédica y después de la digestión, vipaka es el efecto del sabor postdigestivo y es el mismo sabor dulce. Entonces, la combinación de los dos va a generar muchas cualidades líquidas y mucosas en el cuerpo y esto va a generar obstrucción de los canales corporales que se llama sroto-rodha. Y va a ser lo mismo que nos estaba explicando en los conceptos anteriores de Visha, cuando bloquea los canales corporales y afecta como el desarrollo de los siguientes tejidos en el cuerpo. Ese es el concepto de ama Visha. Toxinas que van a bloquear los canales corporales. Por eso no se debe, ese concepto de Vishandi es como la cualidad mucosa y muy líquida que se produce en el cuerpo y que obstruye los canales corporales. That is, so we should not consume milk along with fish. Entonces no deberíamos consumir leche con queso. But coconut milk with fish, yes. Or not? Yes. No. Coconut milk also not? No. Like we should not consume together. Like you can consume milk in different time, milk in different, fish in different, but it should not be together. Yeah, but in the case of coconut milk, like not cow's milk, but from coconut. Coconut also like most it is having madhura rasa and madhura vibhaga only. Same. Okay. Dice que está preguntando que la leche de coco, entonces dice que la leche de coco también es dulce y con el pescado dulce, o sea que no es una buena combinación. Sí, okay. Next is another example is like milk along with sarva mamlam payasa viruddham, like those substances which are amma rasa, like more sour substances like this lemon,
etc. Or citrus fruits, you can say citrus fruits along with milk. That is Viruddhahara. Like, yeah, usually we will add lemon or like curd, such things in milk to turn it into, to convert it into buttermilk, you know. Like normally in daily practice, if we add this lemon to milk, means it will convert into curd. Yeah. Same thing, if we consume it together, it will happen inside our body. Fermentation will take place. Entonces, por ejemplo, las frutas ácidas con leche también es incompatible, porque asimismo cuando uno le pone limón a la leche y se corta, para hacer yogur y todo, lo mismo si uno hace esa combinación, en el cuerpo genera ese proceso de fermentación y como de incompatibilidad y es incompatible. Bueno. Next is heating honey. Honey should not be heated. La miel no se debe calentar. There is one type, like samskara viruddha. We have explained before, samskara viruddha. The process, like honey should not be, like what is happening, like honey itself is like a viscosity is very high, no, for her. So, like researches have been done on this, and it has been proved that like if honey is heated, it will be converted into a glue-like form, gel-like thick form, and if it enters inside the gastrointestinal, and that will cause amavisha. Entonces dice que la miel es parecido como al pegante, como es pegajosa. Entonces las moléculas se adhieren a las membranas mucosas del tracto digestivo. Entonces cuando es caliente, cuando la miel se calienta, lo hace todavía más pegajoso y puede ser irritante para las mucosas. Entonces, exposición al calor resulta como en alteración, bueno, aquí dice el concepto que se produce y reduce el efecto de una enzima. Entonces es como que el procesamiento de ese alimento hace parte de los tóxicos por un procesamiento. Entonces, calentar la miel en Ayurveda es como contraindicado. Next, considering cool drinks after consuming snehapana, like that is actually a process treatment modality in Ayurveda, snehapana. So snehapana and cool drinks. So actually why it is said, because during snehapana, Agni will be very less. So only this ghee should be digested properly. So in between, if you are consuming cold water, it will again down the Agni and it can cause Agnimadya. Entonces, en Ayurveda hay una preparación con ghee que se toma en las mañanas, es un tratamiento, y si uno se toma el ghee, cuando uno está consumiendo ghee en grandes cantidades, eso hace que el sistema digestivo se vuelva lento, y si se toma agua fría, cuando uno se está tomando ese ghee en altas cantidades, es Virudhahara, que causa indigestión. Next is tea and garlic. Like this has been like tea. These modern researchers have been told like this tea will be containing like anticoagulant compounds, which is known as toxins. Like it's a component inside the tea. Okay, even it combines with this garlic that also has anti-clotting properties. This garlic. Okay, so it's more Tikshna guna, it can improve the chance of bleeding in such kind of person. Like not for everyone. Like at least who are having more pitta predominant nature, it is not advised for them. Like tea and garlic. Entonces el té contiene unos compuestos anticoagulantes llamados cumarinas y tiene un concepto como una propiedad tikshna que es como muy penetrante en el cuerpo, y cuando se combina con té aumenta, que el té también tiene esta propiedad, aumenta este efecto. Entonces, por ejemplo, una persona pita
tiene mucho más fuego en su cuerpo, no debería hacer esta combinación de tomar ajo y comer té. Y además porque el ajo tiene propiedades anticoagulantes y puede aumentar el riesgo si es una persona pita que tiene tendencia a sangrados de encías, a sangrados en el cuerpo. No debería combinar esto porque puede generar riesgo de sangrado. Next is milk plus yogurt. Excuse me? That is milk plus yogurt. Yogurt. Already, if this both consumes together, if you take both these together, it can again precipitate inside. It will again precipitate inside the stomach, okay? And it can cause some gastric irritations and vomiting, such kind of things. Leche y yogur no se deben combinar también porque pueden irritar las mucosas digestivas y pueden producir vómito. Next is like this incompatible fruit salad, milk, banana. This combination. Okay. La ensalada de frutas es un buen ejemplo de lo que no se debe hacer. Por ejemplo, la leche con el banano. Yes. Milk with banana? Yes, fruit salad, which is added with milk, ice cream or something like that. Actually, this is very common in India. I don't know about how it will be in Colombia. This is a common practice in India. Like people will be doing party, marriage, such kind of functions. Entonces dice que la ensalada de frutas es muy común en la India. Entonces ensalada de frutas con leche, con crema de leche o con yogur o con helado y en muchas fiestas y todo lo hace, pero es incompatible mezclar esas frutas con leche. Yes, how it is means like in fruit salad, if we add ice cream, like such kind of milk products to the fruit salad, and if it is having some fruits like banana fruits or some kind of things, how it will act means both these things like milk and banana will be having sweet taste and Shida Virya, like Madhura Rasa and Shida Virya, that is common properties. But the after digestion, Vipaga is different for both of these. Like banana will be converted into Amla Vipaga, like sour taste. After digestion, banana will be converted into sour taste and milk will be Madhura. Like milk is having Madhura Vipaga, banana is having Amla Vipaga. So after digestion, not present, after digestion, so it can cause some opposite qualities inside the GI tract also. Entonces dice que la leche y los bananos tienen cualidades frías por naturaleza y tienen cualidades dulces por naturaleza, pero el efecto postdigestivo es que el banano se vuelve ácido después de la digestión y la leche continúa siendo dulce. Entonces es dulce con ácido y genera también irritación y genera mucha mucosidad. El dulce con el ácido después de la digestión genera toxinas y mucosidades y puede generar tendencia a alergias, a tos, a gripas. Entonces, y las dos tienen energías frías por naturaleza. La leche y el banano son fríos y también por eso puede generar esas mucosidades. Yes. And this is actually a common simple mistake everyone will do, like especially for children, small children. If they consume like fruit salad added with this ice cream, banana, something, they will have a chance to develop allergies, cough, cold, allergies like that. Why it is this allergy is coming? Because of this only. Like opposite Vipaga is different, no? It's like simply by look, we will feel that this is good. Like what is there? Like milk is added with fruits, no? There is no much portion, but Vipaga is different. So there may be chance to get like allergies, cough, cold for children. Entonces este es un error muy común que se hace y a los niños, y parecería algo como muy inocuo darle a un niño una ensalada de frutas con un heladito. Entonces, pero esta combinación del efecto postdigestivo que tiene la leche con el yogur y con el helado
genera mucha más tendencia a que los niños sufran de gripas y de congestión y de alergias respiratorias. Next is like eating potato chips regularly. That's it's a modern food habit. Potato chips regularly, some people will be having. Like that is actually samskara viruddha. Like before we have seen in that times, no, samskara viruddha. Like even the researchers, modern researchers have been also proved that like if you fry these potatoes, like there will be a production of this toxic substance called acrylamide. You know, that is actually carcinogenic. Even now modern researchers have proved that poison. That is actually samskara means in Ayurveda it lies like some things we should not be heat more, or in oil if we heating this potato more means there will be production of toxic substances. Entonces, un ejemplo de samskara viruddha es comer papas fritas diariamente. Eso es un veneno que no le da al cuerpo diariamente, así como regularmente, porque desarrollan sustancias tóxicas como la acrilamida. Hay estudios que hablan que las papas fritas producen este compuesto y es un compuesto probado que es carcinogénico. Entonces, este es un ejemplo importante que se le da normalmente también a los niños, ¿no? Next is like, actually this is South Indian food. Okay. Comida del sur de la India, India. like banana leaf, all these things. Okay. Not only this, any food, if at the end of the meals we should not consume sweets. That is karma viruddha, order incompatibility. Like there in Ayurveda that is told like tatra dravyam guru snigdham. Like first, before starting the meals, first we should consume little sweets or which is form of snigdha guna, snigdha food. That should be consumed first at the first, and at the end we should consume more of spice or amla, sour taste food. Vaishali, ¿tú no me puedes decir exactamente qué fue lo que dijo? Que primero la grasa. He's saying that like sweet has to be taken first, not at the end. Que primero el dulce y no, que el dulce se debe comer al principio y no al final. Y dijo también que el ácido al final. Ajá. Gracias. Yes. That's like sweet should not be taken at the end, it should be consumed at first. That's all. Why? Huh? Why? Like that is karma viruddha. Like actually that's what I told. It's a detailed discussion. Like certain slokas have been told. Like order. We should this sloka, no, like adhyam dravyam guru snigdham. First should be like ghee or sweets or some dal, like such kinds of things should be at first. Like why it is told? Because at usually when we are going to have a meals, our vata movement will be not proper. Vata movement will not be proper. So if we consume the qualities opposite to that of vata, like this guru snigdha madhura rasas, sweet taste, that and all having, that is opposite to that of vata, isn't it? So okay. First if we consume slight snigdha or sweet taste, it will manage the vata derangement. Entonces, por ejemplo, vata es como el responsable de los movimientos digestivos. Entonces, si al principio se le da al cuerpo algo que sea dulce, que sea grasosito, que sea como de las cualidades que equilibran a vata, le va a ayudar a facilitar los movimientos. Pero pues que al final no, y dice que le pregunté que por qué, y me dice pues que es un vasto concepto, que hay varios slokas, como que hay varios textos que hablan de eso y que lo explican en detalle. Yes, we can, like for understanding purpose, we can take another example. Like if we are lighting one oven, you know oven, no? Oven, lightning, fire. Yeah. Yes. Oven? First, like traditional oven, we will keep some kerosene or ghee for faster lightning, isn't it? So same concept is
inside our body also. Like first Agni will be very diminished condition, or it will be some disoriented portion. So if we give some opposite qualities to that of Vata, it will more ignite the Agni. Like blowing the oven. If we blow to the oven, the fire will be increased, no? Same process. Entonces está diciendo que, por ejemplo, cuando soplamos el fuego en el horno, como el fuego, pues el fuego va a aumentar, ¿no? Entonces, asimismo, cuando damos cualidades similares a lo que, al desequilibrio, pues eso va a incrementar y por eso, no sé, so sweet after food should not be consumed because it increases kapha, or how it is? Yes, actually, if sweets are consumed at the end of meals, again the Agni will be diminished because it will be more heavy in nature. Sweets will be having kapha vardhaka or kapha increasing gunas like snigdha, madhura, like such kind of properties. So it will again direct down the Agni. Ah, ok. Entonces dice que la razón por la cual los dulces no se deben comer al final es porque van a disminuir el Agni, el fuego digestivo. Entonces van a disminuir el proceso de digestión porque los dulces son fríos, son pesados, son grasosos y eso hace que el fuego digestivo sea más lento. Entonces por esa razón. Okay. These are some examples only I have mentioned. Not there will be lot of other examples also. Like these are some other examples like milkshake, ice cream. These are after. Like, another thing is like taking bath after food. That is one important thing. Okay. Like one should not take food before, like after food. After food, one should not bath. Una cosa importante, entonces, bueno, aquí nos está dando los ejemplos de las malteadas, de las ensaladas de frutas, pero una muy importante que dice él es que uno no se debe bañar después de haber comido. Sino, uno se puede bañar antes de comer, pero no después de haber comido. Yes. I will be remembering what tips are told. Like, like while we bath, the Agni inside our body will be increased. Like the temperature difference is occurring, no? Like body will be its own thermoregulation process will be happening. So while we take bath, that is cold in nature, body itself will try to regenerate its heat. So there will be good digestive fire after bath. Then, cuando uno se baña, lo que pasa es que la calidad del agua es fría por naturaleza, entonces el cuerpo va a hacer un proceso de termorregulación y va a aumentar el proceso de calor en el cuerpo para calentarlo. Entonces, si uno se baña antes de comer, entonces el fuego digestivo también se está aumentando, pero then... Yes. Yes, but if we are doing the reverse thing, like consuming food, then bathing means after consuming food, the Agni will be diminished stage, because we have dumped fuel inside. So then again doing bath means body will become cool, but it will lead to indigestion, like Agni won't be proper. Entonces, si uno ha comido y se baña inmediatamente después de comer, el fuego digestivo se va a apagar porque es un proceso frío por naturaleza y va a dañar el proceso de la digestión que está ocurriendo. Entonces hay que esperar y ojalá uno se bañe antes de comer. Another one common thing is like biryani, you know, no? Biryani. Biryani es otro ejemplo, es como un tipo de arroz, como con vegetales o con carnes o con grasas. Yes. Like such kind of food. I don't know biryani it is there or not. Como el arroz con pollo, digamos. Like, yeah, we have something like that. Something like that. So if we consume along with that curd salad, like in curd along with such kind of heavy food, it is not advised. Like it will cause, curd is a like thick substance, it will cause abhishyanta inside the that stickiness. So biryani itself is heavy.
or such kind of food item itself is heavy. Again, along with that, we are taking this curd, which is more sticky in nature. So that is good, not good. Like example, tandoori, barbecued food, like such kind of food items, along with curd, is not advised. Entonces, por ejemplo, arroz con pollo, una cosa como hacer un arroz con pollo con salsas y así como grasosito, alimentos que sean como al horno y combinados con yogur, generan más una cualidad como pegajosa en el cuerpo y no son recomendables porque van a generar obstrucción de los canales corporales. O sea, el yogur no se debe combinar con esas comidas así pesadas y grasosas. Next is one common: not consume curd at night. No se debería tomar yogur en la noche. Yogur en la noche, no. Yes. Yes. Why? Because curd is having this abhishanti guna. So at night we will. Is it audible? Yes, yes. Hello. Okay. At night we don't have any physical activity. So if we consume that more of that stickiness kind of food, that is example, one best example is curd. So if we consume such kind of food item at night, so it won't digest properly, and not only it won't digest, it will obstruct these channels. Entonces el yogur, ¿por qué no se debe tomar en la noche? Y todas esas sustancias que son así como mucosas o como pegajosas en naturaleza, no se deben consumir en la noche porque en la noche tenemos menos actividad física y no lo vamos a procesar adecuadamente y va a generar obstrucción de los canales corporales. Yes. Another one is, this is the best example, cooked food, refrigeration again, refrigerator. We are keeping already cooked food. So for some purposes, we are keeping it inside the fridge, refrigerator. So again, after refrigeration, we will taking and eating it. That is samskara viruddha. Like if we do such, because I should explain why. Like first you can tell this and I will explain why we should not do that. Cocinar algo y después guardarlo en la nevera y después comérselo. Eso se llama samskara viruddha y no deberíamos hacerlo y ya nos va a explicar por qué. Comida recalentada que viene del refrigerador. Yes, like at first we are cooking the food. So there will be some chemical or reactions happening, like if we are cooking in oil or something like that, already that change is happened for vegetables or something. So again that is heated thing, we are keeping it under fridge. So the temperature deviation is again coming low. So there will be that properties is lost. Already that properties of that fruits and vegetables is lost. Again we are heating it again. So that is not advised. Another best example, like we can think of animals. Like animals will be taking their food fresh. They won't do this. They will go to forest. They will search what they need. They will eat it that time only. They won't keep it for further. Dice que, bueno, por ejemplo, los animales, ellos van al bosque y quieren comer, entonces ellos comen y no es que vayan a guardar como la comida para después, como que la comen en el momento. Entonces dice que comer los alimentos que vienen del refrigerador ya han disminuido su calidad térmica y se hace más frío y más pesado para consumir. Laurita o Charlie, ¿se me pasó algo de lo que dije, de lo que él dijo? No, está perfecto, Luisi. Yes, no, you can have a small, like how modern, like Viruddhahara, like there can be a lot of other examples also. Okay, I have listed some. Again, we'll do that. So Viruddhahara, like we told about this Visha concept, all those things. In modern, if we see it that like it will create inflammation in all, like toxin, karma, Visha.
things stored in modern science, like it will cause inflammation in molecular way. Like these kinds of things like prostaglandin 2, thromboxane, such terms. So these are this normal pathway. Okay. Secondary level will be at molecular level, and it can cause this metabolic disorder. In modern, it is like metabolic disorders. Entonces, el modo de acción en términos modernos de Virudhahara es que cuando comemos alimentos incompatibles y se toman regularmente, pueden inducir inflamación a nivel molecular, perturbando el camino de los eicosanoides, creando más ácido araquidónico y liderando a un aumento de las prostaglandinas 2 y de los tromboxanos, y eso es lo que quiere decir es que produce un efecto inflamatorio. Y estos producen patologías básicas que pueden generar agnimandia, que es como un enlentecimiento del proceso digestivo, ama, que son toxinas, y varias enfermedades metabólicas, como diabetes, obesidad, hipertensión. Yes, these concepts, like in modern science, these concepts have been told related to Viruddahara, like concept of HNE, 4-hydroxy trans 2 neonate. Like when usually this we have told about the samskara viruddha, such kind of things. You know, like when oil heats, one molecule is formed, which is known as 4-hydroxy trans 2 non-neonate. That is a toxic compound. So when oil is reheated, this toxic thing is formed. So that is the main compound, toxin, which can lead to this cardiovascular disease, stroke, Parkinson's, such Alzheimer's, such kind of things in the present day era. Any kind of oil? Yes, any kind of oil should not be heated more. Entonces dice que el concepto del 4-hidroxitrans 2 non-enal, bueno, dice que cuando el aceite se calienta, puede generar este compuesto que lidera enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, enfermedad de Parkinson, Alzheimer y varias enfermedades hepáticas y cáncer. Que en comidas que son muy fritas, profundamente fritas, se genera este concepto. Como dice que los aceites de... okay. You say no any oil, but in the second part you are... Yes, any kind of like you can take example of any oil like almond oil, ginger oil, coconut oil, anything. Only what you tell. This oil, any common oils will have its actual properties when it is in its fresh form. But when heat is given, there will be chemical changes happening, and that real fresh oil will be converted into other forms. Entonces dice que el aceite fresco tiene unos principios activos importantes, pero cuando se frita demasiado, cuando se calienta y se recalienta ese aceite, entonces va a generar este compuesto. Entonces en las papas fritas, en los manchurians, bueno, todas las cosas que son muy fritas, se modifica. Cualquier aceite se puede modificar cuando es frito por mucho tiempo. So actually nowadays this concept is not possible because when you want to food, there will be some, we should heat some oil, but what it tells, like we should not heat more heating of oil should not be done, like vegetables, fruits. If it is more boiled, this content amount can be increased. It will be increased if we heat more. Entonces, si uno frita una y otra vez, este compuesto va a aumentar. Entonces, por eso los aceites no se deben refritar. Yes. 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 Another
Another concept is like advanced glycosylated end products, AGEs. That is another concept. Like these meats, this type of food that this usually we will cook at high temperatures, no? Like when we cook that, already these are proteins foods. So if we heat it again, like at high temperatures, these proteins and that is a toxic compound. Las comidas que se cocinan a altas temperaturas pueden generar enfermedades crónicas e inflamación. Entonces, se debe evitar porque se glicosilan, o sea, hay productos que son altamente glicosilados. Dr. Ajith, we have some questions. I don't know if you want to continue with the presentation or do you want to have a space? Yes, it's going to an end. Okay. Already high protein rich food, these meats, these foods. So when you are heating at high temperature in absence of water, this toxic compound. Nowadays it is the main cause for like this diabetes, neurodegenerative condition. Entonces, cuando las proteínas son cocinadas con azúcares en ausencia de agua, se forman estos productos de desecho altamente glicosilados y es una de las causas de enfermedades. Yes. Another is zinc, concept of zinc antioxidant property. Like this, especially it is for fast food. Like fast food will be having energy density will be high, but nutrient density will be very low. Okay, so like in nutrients only these antioxidant properties are dependent. So nowadays these pizzas, noodles, such kind of items, children are more liking. So if they consume this pizza, noodles, such kind of food items in childhood time, that is the reason why they are becoming more obese. Entonces, like nutrient content will be low, but energy content will be high. Entonces esta comida rápida que tiene muy pocas cantidades de micronutrientes y tiene alta cantidad de energía, de calorías, producen muchas enfermedades, por ejemplo las pizzas, los noodles, como la comida rápida que le gusta tanto ahora a los niños, es una causa también de enfermedad y de oxidación de los tejidos. Yes, that is acting actually on genic level, concept of like people want give more attention to that during that time. So it can act on genic level and it can cause errors in this gene structure. And even it can lead to infertility or such kind of severe diseases also. Dice que la gente no tiene como mucho cuidado y pues come muchas comidas rápidas y todo, y estos efectos fast foods de la comida rápida es a nivel genético y entonces puede producir muchas enfermedades, incluso infertilidad, cambios epigenéticos a nivel de los genes. This listed here like Agada, 3 persons, they have listed what are all diseases will be occurring if one consumes Virudhahara for a longer period of time. So it will start from simple cold to at the end infertility. Shanya is infertility from. Entonces, Charaka, Susruta y Bhagavata, que son los 3 exponentes más importantes de la Ayurveda y que tienen textos ayurvédicos, dicen que puede empezar los efectos de la comida desde una pequeña gripa hasta infertilidad, como el último tejido en Ayurveda es el tejido reproductor, como desde el plasma, la sangre hasta el tejido reproductor es el último tejido y por eso una de las más graves es la infertilidad y es debido a estos
como a estos alimentos. Yes. Now the screen is visible. Yes, it is visible. We have a lot Okay. of questions here for you. Okay. Then we'll do one thing. Yeah. Yeah, yes, then better we will conclude, because this is now we are preventive aspects. Now we are this it is going to the preventive aspect. It will take more. So you know what are questions you can. Él nos está diciendo que ahora nos va a llevar a la parte preventiva, o si quieren también podemos ir a lo preventivo. I think I will start with the questions. And Yes, yes, you can. Or if you want to continue, no, you finish your presentation and then we will start with the questions. Okay, no, nothing. Now, like we are, what should be done in order to avoid all these things, like Virudhahara, preventive aspect. What we can do that we have a description. Los aspectos preventivos que dice cómo hacer para prevenir estos efectos de Virudhahara, y es como de la rutina diaria en Ayurveda, como lo que se debe aplicar. This is like Dinacharya. Yeah. Ok, entonces son como recomendaciones preventivas en Ayurveda. Like how to take food, like it should be warm, it should not consume more hurry, laughing, speaking, talking, we should not consume, and we should take it with proper moderation. We should take our food after digestion of previous meal only, and proper quantity we should take. Like what that actually what will that types we have told, no, opposite to the types we can have. That is sufficient. De las reglas para comer la comida Ayurveda dice que uno debería comer la comida como caliente, que sea también un poco untuosa, como un poco como con aceites, que no debería ser de afán, no deberíamos comer muy lento ni muy de afán, sin hablar mucho, sin reír mucho, porque genera, por ejemplo, aquí dice, al lado dice lo que genera, entonces hablar mucho y reír mucho cuando uno está comiendo genera efectos en vata. Comer muy lento en kapha, comer muy rápido vata, la comida debería ser grasosa, sobre todo para vata y para pita, no tanto para kapha. Bueno, entonces está diciendo como las cosas de cómo comer. Yeah. Now, if at all some disease has manifested or something, is what treatment we can have for these symptoms, like Virudhahara related diseases? That is like Ashtanga, Charaka, Susula. 3 persons have mentioned like Viruddham Shuddhirastheshta Shamova Tad Virodhi Dravyastayeva Vavom Saris. Like first we should cleanse our body by all these Panjan Shodhana procedures, Vamanam, Virejana, Vasti, such kind of ceremony. Like like Garavisha or something. That is, this Viruddhahara is acting like Visha. So we should eliminate the Visha out of the body first. Then we should start our treatments. Like that would be what these medicines, which opposite to the qualities of that Viruddha should be given. Entonces dice que cuál es el tratamiento de Virudhahara cuando uno está comiendo algo que es incompatible o que está mal. Entonces panchakarma, que son procesos de desintoxicación en Ayurveda, que son muy útiles porque hay que eliminar ese tóxico que está en el cuerpo. Entonces estos procesos se hacen y como que esto es parte del tratamiento. Y no consumirlos. Yes. Next. That is treatment method that should also be explained in detail, but just this is the basic idea. Okay, next is
Viruddhahara does not affect these following individuals. Like if those one who does regular exercise, okay, one who is having very good digestive power, and one who is very strong, and one who is having like in his childhood age, small age, and like okay, you can tell up to this. Dice qué individuos no van a ser afectados si consumen Virudahara. Dice, las personas que hacen ejercicio regularmente, las que tienen un fuego digestivo, una capacidad digestiva muy buena, like, okay, exercise, good digestive Exercise. Those are very strong build, and small age. Sorry? At child age, small age. Ah, que son muy fuertes desde la infancia. Desde la infancia, que tienen una muy buena constitución desde la infancia, tampoco van a ser afectados. Yes, why? Because at least for the hard people, their Agni will be very good condition, because there even some little amount of toxin entered into the also can digest it very fast, because Agni will be very good. Entonces estos que son desde niños muy fuertes y que tienen buena capacidad digestiva, incluso si comen algo de estos alimentos incompatibles, lo pueden digerir rápidamente y no les va a causar daño. Yes. Another thing, if if one person is consuming, like normally everyone in our day-to-day life, so we should not leave this food at a time. Suddenly we should not leave taking Virudhahara. It should be reduced little, step by step. It should be reduced. Padena padam abhyastyam pada padena vakyachet. Like if he left it at a sudden, like same like alcohol, like one who is consuming alcohol, if he leave it suddenly, it can cause him some diseases like tremor, such kind of things. No, so same thing in Viruddhahara, like one who is consuming daily pizza, so suddenly he stop taking pizza, he may feel some other, his Agni disorientation will be there. So step by step it should be reduced. Entonces dice que Virudhahara, cuando se está consumiendo, digamos, alimentos incompatibles que uno ya lo tiene muy acostumbrado al cuerpo a comerlo todos los días, no se debería quitar inmediatamente, así como de inmediato, porque es muy fuerte para el cuerpo. Entonces que se debe hacer lentamente, progresivamente, para que el cuerpo se vaya adaptando, porque ya está acostumbrado y su digestión y todo está acostumbrado ya a eso. Yes. I think yes. Shall I start with the questions? Yes. Ok. Entonces vamos a empezar. Ah, ok. La primera pregunta era qué hacer con satnea si una persona está acostumbrada a consumir lo que la agrava, cómo a cambiarlo. Entonces aquí nos acaba de responder que se debe hacer lentamente, que no directamente, para tu pregunta, Tis. Andrea nos dice ejemplos de combinación de comidas tóxicas. Bueno, no, ya nos dio los ejemplos de la miel con la leche, el pescado con la leche, bueno, las frutas con la leche. ¿Qué alimentación es contraindicada para un enfermo de cáncer? There is a question like which kind of food is contraindicated for cancer patients? For constipations. Cancer patients, oncology patients. Yes. Which type of food is contraindicated? Yes. That okay. That is like mainly more fast food, like this more oily containing food, more spicy food items, and more of what to tell, refrigerated food, Comida like such kind of food. Fritada, comida frita, comida muy grasosa, comida muy pesada, no debería consumir una persona que tiene cáncer. Okay. And it should not be heavy also. Sorry? Heavy food, like non-veg food, such kind of heavy food also should be avoided. Debería evitarse la comida no vegetariana,
que las carnes y eso deberían evitarse. To mix fruits between them, for example, papaya and banana, and vegetables with fruits is like Bisha or not? Virudahara? No, vegetables with fruits is not Viruddhahara. Like what I have already, milk is the raw milk, sweet substances. Excuse me? Like these sour fruits, like citrus fruits. Citrus fruit should not be consumed along with milk. Yeah. Sí, que dice que las ácidas no se deben consumir con, las frutas ácidas no se deben consumir con leche. Yes, but like fruits between, like you can mix fruits together and fruits with vegetables. Is okay? Yes, it's okay, but actually, if we go to the concept of this Bhojana Vidhi, it has been told like actually this, you can think of monkeys, like monkeys. Monkeys is actually for human era is the hello. Yes. The signal is not so good. Pero bueno, normal. I cannot hear you properly. Hello, now it is audible. Yes, yes. Okay, like vegetables and fruits mixing is not that much issue. You can mix, but only thing, avoid milk with citrus fruits, such kind of things. Okay. And sweet fruits with sour fruits? No. This is not advised. Entonces, por ejemplo, frutas dulces con frutas ácidas no se deben mezclar. Dice que frutas y vegetales no es tan malo, pero digamos algo que sí es Virudhahara, él dice, es la leche con las frutas. ¿Sí? Como frutas ácidas con leche también. Okay, so Monica is asking that she would like to know which kind of drinks should be taken with food and according which kind of food. For example, she says like, no entiendo muy bien. A ver, le gustaría saber qué bebidas, en qué momento es ideal tomarlas según Ayurveda. Okay, so drinks, this like hot tea or juice or water, in which moment should be taken? It is possible along with food? No. Like better to avoid during meals. Better to avoid such kind of food items like drinks. Like you can have it at like some break time, tea break time, like morning not during main course of meals. Better to avoid cool drinks. Que bebidas frías no se deberían tomar con el almuerzo o con las comidas. El momento del break, como digamos en la media mañana, en la media tarde, en esos momentos se podrían tomar. But for example, tea or herbal tea with food, is it okay? Like during main course, better to avoid. Like during some break time, you can have. Not during main course of meal, you should not consume these teas, such kind of drinks. Even herbal tea, no? No, better to avoid. Dice que él dice que por lo menos en la comida principal no se deberían tomar tés calientes ni nada de esas cosas, es mejor evitarlo. Because herbal tea is hot and maybe if the food is also spicy, is not advisable, you say, or why? Yes, like herbal tea, if you are meaning like on without milk, that is good. Yeah, herbal tea, like that is good. Tea or, dice que sí, que no los tés, lo que pasa es que para ellos es como el chai. Té es como similar al chai, entonces Yes, leche, yes. ¿no? Pero Okay. un tecito caliente como de aromática o algo así, con el almuerzo sí está bien. Yes, that you can have. En ese caso, it is like how the order should be means like end of the meals, you should suddenly after the meals, you should not consume any drinks. Like after some 15 minutes, you can have little
hot water or hot drinks. Then after, hello? It was not really audible, like after meal, what did you say? After any main course of meal, you can have some little hot water after some 15 minutes. Not suddenly after taking meal, one should not consume water or any drinks. Any drinks. Apenas uno termina de comer, no debería tomar ningún líquido, ninguno. Al menos después de 15 minutos, quizás un poco de agua caliente, una aromática, pero no inmediatamente tomar líquidos. Yes. Yes. Okay. The other question is like juice with food. Okay, you say that no drinks, not cold drinks with food. Yes, like I will tell one simple example. Like if you are taking breakfast, okay. Breakfast you have taken at morning 8 o'clock, 8 a.m. Okay. 8:15, you can have half cup of hot water or herbal tea or anything. Then at 8:30, you can have normal water or normal drink, any cool water or anything. Then half an hour, 9 o'clock, 9:30, 10 o'clock, 9:30, like with half an hour gap, you can have plenty of water. Entonces dice que, por ejemplo, si uno desayunó a las 8 y cuarto se podría tomar un poquito de agua caliente o algo así. Y ya después, como media hora después, puede tomarse como agua y media hora después ya puede tomar todo el agua que quiera, pero no tanto, digamos, como la lógica es que no se diluyen los jugos gástricos y se afecta la digestión si uno toma mucho líquido después de las comidas. Sí, ya nos había dicho como que fruta con las comidas. Like, she's asking, she's a nutritionist, and she's asking how bad is to eat fruits with meals. Like, for example, fruit with the lunch or mixing fruits with the main meals. Yes, but actually, according to Ayurveda, it is not advised. Like consuming fruits along with food is not advised. Like if you are consuming some main course of meals, which will be having spicy, salty, or mixed taste. No, so at the end, if you are consuming fruits, that is not advised. You can have fruits in some different times separately. That is advised. Dice que las frutas no se deben combinar con los alimentos, por ejemplo, cuando uno está comiendo comida picante, con ácido, con salado, con otros alimentos y comer fruta es pesado y eso genera procesos de, bueno, no lo dijo, pero eso genera fermentación. Jugo con las comidas, pues entonces tampoco. Fruta con las comidas, no. Mejor yo frutas con las comidas, las frutas. Fruits should be taken only, like if they eat separately, only fruits. Cuando comes frutas solas, no se combinan con otros alimentos. Kefir, kefir, no creo que él conozca kefir. At what time is advisable to take kefir? Kefir is like a fermented kind of drink. Like it's kind of, no, kefir. Kefir is like a kind of asava preparation or arista preparation. Okay. It should be alone. Like with food or acidic, it will be like acidic nature, no? Yes. Yeah, that you can have like as an appetizer, like just after some 15 minutes of food, instead of drinking that hot water after 15 minutes, you can have this drink. Dice que 15 minutos después de comer puede tomarse esa bebida. 15 minutos en vez del agua caliente se puede tomar un poquito de esa bebida kefir. ¿Qué tan malo es comer frutas no maduras? So like unripe fruits is not good, you say. They are asking how bad is to eat like raw food like mango, unripe mango, for example. Actually, every fruits like vegetables, fruits, all vegetables and fruits, actually speaking, it should be fresh, like collected from the plant. That time it should be collected. We should eat. Like it should be fresh.
but unripe, when they are unripe, like not immature. Better to avoid unripe. Properly ripened fruits only you try to use. Dice que uno debe comer las frutas muy cerca de cuando, o sea, cuando se están tomando del árbol y que deben ser maduras, que no es, o sea, como que es, genera toxinas en el cuerpo comerlas inmaduras. Para un estado gripal o malestar en el cuerpo, ¿qué alimentos consumir para subir la energía y en qué momento? When somebody is with cold and like uneasiness in the body, like common cold, which kind of food is advisable to bring the energy level high? Yeah, if one has some like this kind of cold like condition, better to use hot water, like hot light foods. Simply speaking, light and hot food which is prepared instantaneously, like not like heavy food should not be consumed, very light food should be consumed. Dice que cuando hay estados gripales no se debe consumir Gruel like things, oats, gruel, like more watery content, which will be hot and se debe consumir alimentos muy fáciles de digerir, dice que agua caliente seguido y alimentos muy livianos como avena, hojuelas y como alimentos calientes y líquidos, muchos líquidos. Lo sentimos por el mango biche, sí. Por eso le pregunté ahorita del mango biche. Because here we like a lot like unripe mango with salt and lemon, and sometimes they put pepper. So many people are fond of this kind of thing. So they are very sad because they cannot eat that, no? Because of vision. Okay. That actually it is not advised, but as I told, no, like at last I have told those who are doing regular exercise, those who are having good digestive health, they can have little. Entonces dice que no es recomendable, pero los que hacen buen ejercicio regularmente, que tienen buena digestión y tienen buena capacidad física, de vez en cuando podrían comerse su manguito biche. Algunos alimentos no son incompatibles en que en momentos de enfermedad gripal, she's asking in the cold, which kind of food should not be taken? Like, I think like curd, milk. Yeah, curd, milk, more refrigerator, cold food, cold drinks, and this, what to tell, pizza, burger, like such kind of heavy food should not be taken. Alimentos refrigerados, alimentos fríos, pizza, comidas rápidas, Then fruits. yogur, frutas, como cosas muy frías, no se deberían comer en un estado gripal. Dije queso, bueno, en algún momento dije, leche de coco con vegetales. So, some people here are vegetarians, so like coconut milk cook along with vegetables is okay? Is it okay? Along with vegetables? Yeah, coconut milk, like cook like a curry with coconut and vegetables. Okay. Actually, coconut milk, I don't know, like that is practiced from very ancient time onwards in Colombia. Coconut milk, no, it's not, no. In some areas, for example, in the north of Colombia, people are taking coconut milk. Here nowadays, we are replacing milk for coconut milk. Better, like you can add like scraped coconut. Scrape these vegetables, but milk, coconut milk is not actually suitable. Dice que el coco rallado con vegetales podría ser, pero la leche de coco con vegetales no es recomendable, puede ser pesada para el cuerpo. It's heavy. It's heavy the coconut milk. Yes. Limonada de coco no. No, limonada de coco. So coconut milk with lemon? No, also. No. That is purely not. Okay. Milk, leche con derivados de las frutas, dice que no. Milk with fruits, you say not. ¿No? Milk with fruits, no. ¿Qué efecto causa el tinto? Se considera que es una bebida perjudicial desde la mirada ayurvédica. How bad is the coffee?
like black coffee, is it bad? What is the Ayurveda point of view of coffee? Colombia is a place, a land of coffee. We love coffee. Yeah. Okay. But you can tell, no problem. No, coffee. Actually, there is no a drink like coffee mentioned in Ayurveda. Like this came new, like, but you can have, but it is what are the properties of coffee means it will be having more pitta vardhaka qualities, pitta aggravating qualities. Like it will increase the body temperature or body temperature, and those who are having like this acidity related problems, like stomach related problems, they can better to avoid coffee. Entonces dice que no hay una bebida descrita en Ayurveda, como el café no está descrito en Ayurveda, pero podemos saber las propiedades que tiene el café. Entonces es una bebida ácida. Entonces las personas que tienen problemas de acidez, pues en ese caso no deberían tomar café. Okay. Like consuming coffee, tea daily, like 3-4 times a day, like that, something like that. It can increase this hair fall, such kind of things. Tomar café 3 veces al día puede aumentar la caída del cabello. O sea, lo que hace es que el café aumenta pita. Entonces, si uno tiene mucho pita, no debería consumir café todos los días y muchas veces al día. So, is there any food which is not compatible with turmeric, with haridra? No. Like, but on one suggestion, one small tip for everyone is like, when you are taking these vegetables, no, like any vegetables, before you start cooking, you can wash these vegetables in haridra water, haridra solution. Like you can have some 5 or 6 cups of water, and you can add a pinch of haridra to this water. Even if it is that water is of hot water, means it will be more nice. Like you can add a pinch of haridra into 4 or 5 cups of hot water, and you can keep all these vegetables inside and wash it properly. It is a very good remedy to remove toxins from all these vegetables. Que un tip muy importante, ya que hablamos de la cúrcuma, es que uno puede lavar los vegetales con cúrcuma. Entonces le pone cúrcuma al agua con la que va a lavar los vegetales y eso le quita toxinas a los alimentos. O sea, como a los vegetales que ahorita uno está lavando todo como con más cuidado. And haridra, like curcumin, this haridra you can add in vegetables. That is not issues. It is good. And with everything you can put curcuma. Yeah. The combination with curcuma is not toxic. It's very good. Not toxic. It is anti-toxic. Opposite. La cúrcuma es antitóxica. Se puede combinar con vegetales y con lo que quiera, que es muy buena la cúrcuma. Entonces hay que ponerle cúrcuma al helado. Yes. Turmeric with ice cream. No. That is not advised. No? It's not advised? No. Not with ice cream. Here there is a restaurant with ice cream with, made of turmeric, like golden milk, or golden ice cream. No. Actually, another thing is like even now, this simple milk, not this ice cream is actually refrigerated form of milk. Mm-hmm. That whatever the properties of milk, it is changed when it is in ice cream. So in normal milk, normal cow's milk, like you can add a pinch of haridra daily and consume instead of this tea and coffee. It enhances our immune system. Like another thing is now during this COVID pandemic, like COVID is going on, no? COVID-19. So Indian government, like this Ayurveda has a great role here. So Ayurveda tells us everyone in India to use turmeric mixed with milk. It enhances the immunity. Entonces dice que en esta época de la infección por COVID se recomienda mezclar cúrcuma con leche, tomar como la leche dorada y es muy bueno para fortalecer el sistema inmune. Yes. Okay, there are a little more questions.
only fruit salad with different fruits is toxic too? Like a mix of fruit salad without milk is also toxic? No. Fruit salad means actually it should be only fruits. We should not add milk to fruit salad. Then it is okay. Any fruits you can milk. Entonces puedes But hacer you una should ensalada not. de frutas, pero sin leche. Si ya tiene leche, entonces es tóxico. So when you are talking about milk, also applies to soya milk? For example, soya milk has the similar properties to milk in the combinations? No, actually cow's milk, what I am speaking is about cow's milk mostly. And soya milk, no, regarding what? Like which condition? That is not my. No, for example, you are telling like fruits with milk, not fish with That milk, is, not yes, all yes. these things. So That in the is case for of, every milk. sí, dice que todas esas recomendaciones que no leche, él hablaba de la leche de vaca, pero sí, porque tienen las propiedades como las consistencias similares, entonces no. El kéfir se ha transformado la lactosa, aún con frutas no se debe consumir, correcto. Sí, porque el yogur también, o sea, no es recomendable con frutas el kéfir. Bueno, dicen que el postre, vamos a un libro de cocina. There is an Ayurvedic book who says that sweets should be eaten at the end. Like some people say like the sweets at the beginning and also to finish with sweets. But this is not correct, isn't it? Not correct. Actually, classical Samhitas. This Ayurveda Samhita tells like to consume sweet or unctuous food at beginning. No, dice que los samhitas, como los textos clásicos de la Ayurveda, pueden haber otros libros, pero de los textos clásicos de la Ayurveda dice que lo dulce, como el postrecito, se debería comer al principio para iniciar la digestión. En Ayurveda existe un concepto unido al exceso de humedad en el cuerpo y esto produce tumores, biomas. ¿Cuál sería la dieta anti-humedad? Sí existe ese concepto. So, which is the Noa Vishandi kind of food? She's telling that there is like a concept in Ayurveda of more humidity in the body and it creates roto roda. So, which is the food, the diet against that? Yes. The best drug is ginger. No, ginger, no? Lo mejor es el jengibre para eso. Yes. Ginger in many forms, like even those who are not having any disease or those who consume any heavy food, like what she told, abhishanti food, if you consume, you can have a piece of ginger at the end. You can, even in your home, you can cut the ginger into small pieces and you can keep in one small dabba, adding little amount of honey into it. And you can properly mix it well and keep it. And at the end of every meals, you can have some 4 to 5 pieces of ginger at the end. Entonces dice que el jengibre es como un antídoto para la comida que es muy húmeda. Entonces, por ejemplo, uno puede cortar en cuadritos el jengibre y lo puede guardar en un frasco con un poco de miel y después de una comida muy pesada o con mucha humedad, así, comer un poquito de esos, como unas piecitas, unos cuadritos de ese jengibre con miel. Y es Also, bueno para disminuir. the water boiled with dried ginger. That is also good. Y agua caliente con jengibre seco, o sea, como jengibre en polvo con agua, es muy bueno también para disminuir la humedad. Hace todo el sentido lo de los dulces y ácidos según lo de los doshas y la constitución del fuego o del agni. Eso es un comentario. Después de cuánto tiempo de comer se puede bañar. So after eating a meal, how much time to take for bath? Actually, like after some 8 hours. 8 hours. Yes, actually, like bathing should be done before food.
not after. But 8 hours, really? Yes. Yes. If at all one is interested to bath after food, after meals, it should be after some 8 to 10 hours. Si alguien se quiere bañar después de haber comido, debe ser después de 8 a 10 horas. El baño debería ser antes de las comidas. Ok. ¿Cuánto tiempo después de haber comido? Ya. En Ayurveda, que es bueno para disminuir los gases en el cuerpo, gracias al doctor que es muy generoso, cuáles son las incompatibilidades del trigo, los panes y la sanidad. Bueno, tenemos un montón de preguntas. They are thanking you for your time. I think we can do like second part because we have more questions here, and I don't know how this your time for sleep or for food. You are off. No, again, no, switch on the micro. Yeah. Okay. Hello. Actually, this is a very wide concept. This is Viruddhahara. Actually, it can be told in one class. It is very wide. Even each and every type can be elaborated in many other forms. So I have tried just like briefing. It is not ended here. Like we can have further discussions also in all these regards. Yes. Thank you so much for your generosity, for your time. We were planning like 1.5 hours, and you took 2.5 hours, so it's great from you. Le estoy diciendo que muchas gracias por el tiempo. Yo le había dicho que 1 hora y media y nos demoramos 2 horas y media. Todas las preguntas que ustedes nos están haciendo son súper importantes. Sin embargo, pues también allá en la India son las 10 de la noche. No, son las... sí, son las 10 de la noche. Entonces, pues bueno, yo pienso que por ahora lo dejamos acá, pero entonces podemos hacer una segunda parte. Entonces voy a retomar estas preguntas que ustedes están haciendo y pues también yo puedo preguntarle a él y les doy las respuestas y algunas cosas si las sé, con mucho gusto se las respondo. So thank you so much for your time and for your knowledge. Thank you. Very nice, your presentation, and very complete. I told them that we can maybe have, if you have time, another session in the future, or maybe I can answer some questions, otherwise I will ask you if possible. Okay. So Okay. it's a great opportunity that you gave us and very good knowledge. We are very grateful. Everybody's thank you a lot. The questions I will just tell you fast, but not for answer, but like they are asking about milk and coffee and the food for gas in the stomach and about this constipation and about the quantity of water. Everybody is like, many questions are asking them, but I think this is a topic of another talk. Yes. Yeah. Yes, it is very elaborate. Yeah. So thank you so much. Very nice to see you again. Gracias a todas por su participación activa y discúlpenos por no haber respondido todas las preguntas, pero yo también voy a hacer lo posible por responderles a ustedes también a través de Sintonía Ayurvédica o a través del chat, los que tienen también mi chat. Entonces, que tengan un feliz día. Muchas gracias. Thank you, Dr. Ajith. In Spanish, thank you, we say gracias. Thank you very much. It's muchas gracias. Okay. Have a good night. Have a good day. Thank you. Thank you.